म्हणजे Good afternoon, Anvita. झालं? हां. Mathematics. Yes. Mathematical methods we have started. Sorry. तो बंद. So we have started this mathematical methods, your second chapter, or the important maths related concept for the whole physics. ठीक आहे. ज्याच्यामध्ये आपण बघितलं what are the scalars, what are the vectors, what is the basic difference between scalars and vectors. Some types of vectors we have gone through. In that we have seen its definitions किंवा कसं recognize करणार by certain little examples. ठीक आहे, की diagram draw करून पण what is exactly opposite or negative vector etc. Then the next one is vector operation we have to deal with. So exactly what is vector, त्याच्यामध्ये सगळ्यात important आहे लास्ट आपण जे पाहिलेलं that is about the unit vectors. So unit vector along x axis is usually written as I cap, unit vector along y axis is j cap, and unit vector along z axis is k cap. ठीक है. So if I am going to represent a certain particle that is its position by some vector, त्याला आपण म्हणतो position vector. ठीक आहे. So it will be of the format x I cap plus y j cap plus z k cap. मी नंतर अजून समजू. So if you have any particle, let's say p, its position is described by the whole position vector, usually denoted as a r bar, and it will be, तुम्ही विचला आहे माझी सवय गेली मी तुम्हाला सांगितलं. It will be x I cap plus y j cap plus z k cap. What is the exact meaning of this sentence? Is this is the position of any particle. X stands for how much number of coordinates it is having.
on the x-axis. I cap is its direction along x-axis. J cap direction along y-axis, and y is coordinates on the y-axis. This z k cap. K cap is the direction along z axis and z is the magnitude on the z axis. मला तर हे 3 डायमेन्शन मध्ये दाखवायला थोडासा प्रॉब्लेम होतो. मी तात्पुरतं 2 डायमेन्शन मध्ये दाखवते. फॉर एक्झाम्पल, इफ आय हॅव आर बार इज इक्वल टू 2i cap plus 3j cap. Usually you have to do the operations of the vectors like these vectors. हे तुम्हाला असं दिलेलं असेल आणि मग तुम्हाला करायचं. ठीक आहे, काय करणार मी ड्रॉ करते इथे एक्स आणि वाय ऍक्सिस. ठीक आहे, ऑन एक्स ऍक्सिस द युनिट इज 2, सो 1 2. This is the x coordinate. On y axis it will be 3, 1 2 3 3. That is the point will be here. So this is the position vector r bar, where its place from x axis is 2 units and distance from y axis is 3. ठीक आहे, 3 युनिट्स y ऍक्सिस वरची हाईट आणि 2 युनिट्स x ऍक्सिस वरची हाईट आहे. समजते मीनिंग? सेम असेल एक्स वाय आणि झेड ऍक्सिस वरती. इट इज इन 3 डायमेन्शन्स. मी हा वॉल वरतून समजावायचा प्रयत्न करते तुम्हाला. इफ दॅट इज द कॉर्नर ऑफ द वॉल, सपोज आय हॅव 2i cap plus 2j cap plus 2k cap. ठीक आहे, सो 2i cap मीन्स, आता हे अन्विताला कसं दिसेल, सपोज कन्सिडर दिस कॉर्नर. This is x axis, this is y axis, and let's consider an imaginary z axis along u. ठीक है, so on x axis if there is 2 coordinate, or the coordinate of on x axis is 2, on y it is 2, and on z it is 2, so the particle will be somewhat here. Distance from the x axis is 2 units, from y it will be 2, and from z it will be 2. okay, आपल्याला वेक्टर्स असे स्टडी करायचे, एक्स वाय कॅप प्लस वाय जे कॅप प्लस झेड के कॅप. समजतं? सो नाव वी विल स्टार्ट दिस वेक्टर ऑपरेशन्स, बिकॉज वेक्टर ऑपरेशन्स मध्ये वेक्टर ह्या फॉर्मॅट मध्ये दिले असतील मग तुम्हाला समजणार नाही. मग हे काय आहे, आय कॅप सोबत जो नंबर आहे दॅट इज द इट्स व्हॅल्यू ऑन एक्स ऍक्सिस. जे कॅप सोबत जो नंबर आहे दॅट इज इट्स व्हॅल्यू ऑन वाय ऍक्सिस, अँड के कॅप सोबत जो नंबर असेल दॅट विल बी द व्हॅल्यू ऑन दी झेड ऍक्सिस. ओके, आधी बघूया ऑपरेशन्स काय काय. फर्स्ट आहे मल्टिप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, मल्टिप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर. मी थोडं शॉर्ट मध्ये लिहिते. सो ऑब्वियसली मल्टिप्लिकेशन बाय स्केलर, आणि कोणाचं मल्टिप्लिकेशन करायचं, बट ऑब्वियस इट विल बी वेक्टर. So if you want to multiply any vector by a scalar complex number, at the same time we are saying this. So suppose you have a complex number, you have to multiply the whole complex number by -2. So -2 is your scalar. So you have to multiply each and every term in the complex number by -2. Same here, if p bar is your vector and let's say, I'm going as per your textbook, let's say s is a scalar. ठीक है, then the new vector, let's say q bar, will be the s into p bar. So you have to multiply each and every term by the scalar. For example, एक छोटासा simple example घेऊया. For example, if this p bar is 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, आणि तुम्हाला क्वेश्चन देतात what will be the 2p bar. काय असेल 2p bar? You have to multiply the whole vector p bar by the constant 2. That is 2p bar will be 2 into 2i cap plus 3j cap plus 4k cap. That is equal to 2 नी तुम्हाला प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाय करायचं. त्या दिवशी केलेला मिस्टेक मला आज परत चालणार नाही. 2 into 2 4i cap, 2 into 3 6j cap, 2 into 4 8k cap. Near it? So this is your scalar multiplication. That is, its magnitude is 2 times the magnitude of p. याचं जर मॅग्निट्यूड काढायचं गेलं तर आता ते मॅग्निट्यूड कसं काढतात मी तुम्हाला शिकवणार आहे पुढे. सो दिस इज युअर फर्स्ट ऑपरेशन, दॅट इज मल्टिप्लिकेशन बाय अ स्केलर. म्हणजे काय करायचं, जो नंबर दिलाय त्या नंबरनी प्रत्येक नंबरला मल्टिप्लाय करायचं. -1 असलं असतं तर -1 नी मल्टिप्लाय केलं असतं, 1/2 असलं असतं तर 2 नी डिवाइड केलं असतं, किंवा 1/2 नी मल्टिप्लाय केलं असतं. नथिंग बट द सेम. क्लिअर विथ द फर्स्ट वन. जेव्हा याच्या न्यूमरिकल्स घेणार यू विल गेट मोर क्लिअर आयडिया अबाउट दिस. आणि यातली थिअरी विचारत नाहीत, याच्यातलं एक्सरसाइज आणि सॉल्ड एक्झाम्पल विचारायचे चान्सेस जास्त आहेत. ठीक आहे, अंडरस्टँड. नेक्स्ट, ऍडिशन अँड सबट्रॅक्शन ऑफ वेक्टर्स. सो द सेकंड वन इज
ॲडिशन अँड सबट्रॅक्शन. बघा टेक्स्टबुकमध्ये काय दिलं, ॲडिशन अँड सबट्रॅक्शन ऑफ टू ऑर मोर वेक्टर्स ऑफ द सेम टाईप दॅट इज डिस्क्रायबिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी विल गिव्ह यू अ सिंगल वेक्टर. जे आपण याच्यामध्ये रिझल्टंट वेक्टरमध्ये पण बघितलं, रिझल्टंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर that is its effect will be same as the two or more than two vectors but it will result into a single vector only. ठीक है. So it is important to understand that only vectors of the same type can be added. Means if you have two vectors of the forces, because force is a vector, vector quantities घेणार आहे. One is force vector, second is velocity vector. You cannot add force and velocity because their dimensions are different or their units are different. Clear आहे ना युनिट आणि डायमेन्शन आता 2 ते 3 वीक झालंय म्हणून त्या बेसिक पासून नेक्स्ट त्याच्यावरती डिपेंड असतं. So if you have given two vectors, first one is F1 bar, second one is F2 bar, then what will be the resultant force? Resultant force will be only addition of the vectors. Just add करायचे x axis, y axis, z axis along जे coordinates दिले असतील ते. Okay. So see, it is easy to add vectors, any two vectors having same or opposite direction but different magnitudes. We will see some addition. Yes. So for example, first example, this displacement vector I'm giving you. First one is this and second one is this. Let's say this is 5 centimeter, this is 7 centimeter. You have both here magnitude and direction. Magnitude is 5 centimeter, direction is positive x-axis. कशी सांगणार direction x-axis? Second one's magnitude is 7 centimeter, direction is positive x-axis. What will be its resultant vector? ऍडिशन करायचे. 5 + 7 इज 12 आणि डायरेक्शन कुठली असणार आहे सेम, दॅट इज 12 सेंटीमीटर. दिस इज द ऍडिशन ऑफ टू वेक्टर डायग्रामॅटिकली. आपल्याला असं नाही ऍड करायचं पण हे समजण्यासाठी तुम्हाला सांगितलेलं. अजून एक एक्झाम्पल देते. सपोज इफ दिस इज 5 सेंटीमीटर and this is 7 centimeter, then what will be the addition? -2 म्हणण्यापेक्षा आपण असं म्हणायचं 7 - 5 is 2 and the direction आपण तिथे साइन कसं देत होतो, जर आपल्याकडे असं असेल 5 - 7 we give usually sign of the greater number, so here we will give direction of the greater vector. ठीक आहे. इकडे 5 युनिट्स चाललंय, इकडे सॉरी इकडे 7 युनिट्स चाललंय, इकडे 5 युनिट्स चाललंय. रिझल्टंट विल बी 2 in which direction? Obviously in the greater direction. So even though it is the addition, it will be 2 centimeter in left hand side because of the direction of the greatest vector. Clear आहे addition बद्दल? तुमच्या बुक मध्ये -2 लिहायची गरज नाही बिकॉज वी आर ऍडिंग. ऍक्च्युली ऍड करतोय आपण, सबट्रॅक्ट करत नाही. मी मायनस साईन का दिला, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन आहे म्हणून मायनस साईन दिला. सो यू कॅन डू 5 - 7 7 - 5 डझंट मॅटर हियर. डायरेक्शन विल बी ऑफ ग्रेटर वेक्टर कंपल्सरी. समजतंय का? अपोजिट डायरेक्शन आहे म्हणून सबट्रॅक्शन झालं. सेम डायरेक्शन असती तर ऍडिशन दाखवलं मी तुम्हाला. सो दिस इज अबाउट द ऍडिशन ऑफ वेक्टर्स. इन युअर टेक्स्टबुक डिपेंड्स तुम्ही सेकंड हँड घेणार आहे की न्यू फिजिक्सचं. हे जे डायग्राम्स आहेत 2 तर त्याच्यामध्ये थोडंसं मिस्टेक आहे. जेव्हा तुम्ही टेक्स्टबुक घेणार तेव्हा मी ते तुम्हाला तिथं नोट करून देईन. बरं टेक्स्टबुक कुठे आहे? ऑर्डर कुठून करायचं तुला? इथून का नाही घेते? पेजचं क्वालिटी एवढं खास नाही येत. कोणाच्या जवळ असेल तर त्यांना सांगायचं.
ठीक आहे. दिस इज अबाउट द ऍडिशन. मी तुम्हाला सांगितलेलं ऍडिशन मध्ये आपल्याला दोन लॉज बघायचं, आठवतं सांगितलेलं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ऍडिशन आणि लॉ ऑफ पॅरलेलोग्राम ऑफ वेक्टर्स. मी सांगितलं होतं, तुम्हाला आठवत नाही. द फर्स्ट वन इज ऍडिशन मध्ये, द फर्स्ट वन इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ऍडिशन. हो सांगितलं. Triangle law of vector addition. So what is this triangle law of vector addition? Obviously this law is related with the addition of the vectors आणि ऑफ ट्रायंगल. ओके, याचं स्टेटमेंट आहे आणि ते कंपल्सरी लिहायचं. आतापर्यंत इथे असं लिहिण्यासारखं काही नव्हतं जे डिक्टेट करेन मी. इथे जे दिसतंय ते लिहून घेतलं तर चालेल आता तुम्ही, काइंड ऑफ अ शॉर्ट नोट्स. म्हणजे वरती हेडिंग द्या, वेक्टर ऑपरेशन्स, दीज आर द युनिट वेक्टर्स अलॉंग एक्स वाय झेड ऍक्सिस. एक एक्झाम्पल दिलं, दिस इज पोझिशन वेक्टर इन 3 डायमेन्शन, दिस इज पोझिशन वेक्टर इन 2 डायमेन्शन. जी याची पोझिशन दाखवतं. फर्स्ट इज मल्टिप्लिकेशन बाय स्केलर, सेकंड इज ऍडिशन अँड सबट्रॅक्शन. मल्टिप्लिकेशन करून दाखवलंय, ऍडिशन डायग्रामॅटिकली दाखवलेलं आहे. आणि ऍडिशन मधला फर्स्ट टॉपिक आहे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर ऍडिशन, दॅट आय विल एक्सप्लेन आफ्टर यू राईट दिस बोर्ड.
झालंय? So see, first was multiplication by scalar, second addition and subtraction, now the third is triangle law of vector addition. So if you want to add two vectors, ठीक है, if they are along the same line and in the same direction, addition will be like this. If they are parallel, along the same line means parallel पण म्हणू शकता. If they are along the same line, but here they are not parallel, they are anti-parallel, means the directions are opposite. You can add in this way. But what if your lines are neither parallel nor anti-parallel? मग दोन वेक्टर्स कसे ऍड करायचे? सो फॉर दॅट वी विल नीड द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ऍडिशन. सो इफ यू हॅव गिवन एनी टू वेक्टर्स, मी कुठले तरी डायरेक्शन्स काढते, दिस इज ए बार, दिस इज बी बार. So if you have given any two vectors which are neither parallel nor anti-parallel, then in that condition you have to take these two vectors close with each other such that it will form two adjacent sides of a triangle. ठीक आहे, यांना तुम्हाला असं जवळ आणायचं की हे ते ऍडजस्टंट साइड्स बनवते. सो समजा मी हा आणला, फॉर एक्झाम्पल दिस इज बी बार, ठीक आहे, आणि या ए ला इथे आणलं, दिस इज ए बार. पण आपण असं ऍक्च्युअली करत नाही. ट्रायंगल ऑफ वेक्टर ऍडिशन गिवन इन युअर बुक इज, सपोज दिस इज फर्स्ट वन आणि हा इथे आणला, दिस इज सेकंड. सो इफ दिस इज बी बार अँड दिस इज ए बार, मी डायरेक्शन चेंज केलेत का? नाही. आय जस्ट हॅव रिअरेंज द गिवन वेक्टर्स such that they will intersect or coincide at one point and they are in ordered manner, means b नंतर a आहे or a नंतर b. ठीक आहे, एकाचा हेड आणि सेकंडचा टेल जॉईन झालं पाहिजे. दिस इज द कंडिशन. ठीक आहे. सो दिस टू वेक्टर्स, दिस टू गिवन वेक्टर्स आय हॅव रिअरेंज्ड ॲज दीज आर द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. then their addition will be the third side of a triangle drawn in opposite sides. Opposite sides means पहिला वेक्टर असा चालला होता, सेकंड त्याच्या मागे मागे, थर्ड असा पाहिजे ना, बट वी हॅव टू ड्रॉ द थर्ड साइड इन ऑपोजिट सेन्स. समजतंय? So if the given two vectors are two sides of a triangle, then their addition is given by the third side of a triangle but in opposite sides. This is your triangle law of vector addition. गरज का होती सांगितलं मी. तर two vectors parallel you can easily add, anti-parallel you can also easily add, but they are neither parallel nor anti-parallel, then you need this kind of a law. That is your triangle law of vector addition. You just have to rearrange the given two vectors such that this will form the two sides of a triangle, then their addition will be the third side of a triangle drawn in opposite sides. समजतंय ना? हे इकडून स्टार्ट झाले, आता सेकंड स्टार्ट झाले, तर थर्ड शुड बी लाईक दिस, but I am drawing this in opposite sides. Clear with this triangle law? So you can write it as b bar plus a bar is equal to c. This is by triangle law of vector addition. याच्यावरती काही एक्झाम्पल्स पण सॉल्व्ह करायचे आहेत आपल्याला. ठीक आहे. मग याच्या काही प्रॉपर्टीज आहेत. फर्स्ट, द वेक्टर ऍडिशन इज कम्युटेटिव्ह. ऐकलंय हा वर्ड कुठे? आणि मी तो वर्ड सांगताना हे पण सांगितलं की वी विल यूज दीज टर्म्स ऑफनली. कॉम्प्लेक्स नंबर्स मध्ये ऍडिशन इज कम्युटेटिव्ह. मीन्स कम्युटेटिव्हचा मीनिंग आहे सिक्वेन्स डझंट मॅटर. ठीक आहे, लाईक 2 + 3 इज 5, 3 + 2 इट इज ऑल्सो 5. So addition is usually commutative. So here triangle law of vector addition is commutative, or simply vector addition is commutative. Commutative means p bar plus q bar is equal to q bar plus p bar. ठीक है, काही फरक नाही पडत. Second property of vector addition is associative. आठवतंय associative? Commutative नंतर associative शिकवलं होतं. प्रयत्न करा आठवायचा. अगेन सिक्वेन्स डझंट मॅटर, बट हिअर दोन टर्म्स घेतल्या होत्या ना, आता 3 टर्म्स असतील अँड द सिक्वेन्स ऑफ ब्रॅकेट डझंट मॅटर. सो असोसिएटिव्ह मीन्स ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार विल बी इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी. आठवतंय का? नाही झालंय कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये, लिहूनही दिले. Vector addition is associative, means if you have 3 vectors and you have to add these 3 vectors.
even though you first add first and second vector, and in that addition you will add third vector, that will be equal to if you add second and third vector first and then you will add first vector in that answer, both will be the same answer. आधी हे दोन ऍडिशन केले मग त्याचा तिसरा ऍड केला, किंवा आधी ह्या दोघांची ऍडिशन केली मग हा ऍड केला, तरी पण आन्सर सेमच येणार आहे. ठीक आहे, मग तिथे तुम्ही 2, 3, 5 सबस्टिट्यूट करून प्रूफ करू शकता. So vector addition, third property is, sorry, second property vector addition is associative. Clear आहे? काही डाऊट आहे ह्याच्यामध्ये? आता थर्ड टाइम मी कम्युटेटिव्ह असोसिएटिव्ह बोलले तर तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. सिंपल सांगायचं, कम्युटेटिव्ह इज सिक्वेन्स डझंट मॅटर, दॅट इज पी बार प्लस क्यू बार इज क्यू बार प्लस पी बार. तिकडे काय होतं, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1. रिमेंबर? इथे होतं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3. So this is your associativity of property. ठीक है, क्लियर? एनी डाऊट अप टू दिस? मग इतकं ड्रॉ करून हे समजेल ना कसं केलंय? सेम डायरेक्शन ठेवायची, फक्त जवळ जवळ आणायचं. याची डायग्राम दाखवते कम्युटेटिव्हची. बघा, पी बार प्लस क्यू बार, पी बार प्लस क्यू बार will be this p bar plus q bar, right? If this is q, then this is also q. Parallel काढला मी. q bar plus p bar will be p bar plus q bar. Direction is opposite, but the addition is same. झालं कम्युटेटिव्ह. ठीक आहे, असोसिएटिव्ह मध्ये you will need trapezium. ठीक आहे, लक्ष द्या. If this is a bar प्लस बी बार, हा ऍड केला, यांची ऍडिशन काय येईल, ही ए बार प्लस बी बार. ठीक आहे, अँड सपोज दिस इज सी बार किंवा दिस इज सी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, आन्सर काय येईल, दिस बेस ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, दिस इज द आन्सर. आता ऑपोजिट चेंज मध्ये करूया. ठीक आहे, आता काय करणार, फर्स्ट बी बार, दिस इज बी बार plus C bar, answer will be this. Am I right? This is B bar. First ते करायचं ना add, B bar plus C bar is this, B bar plus C bar, direction will be this. So B bar plus C bar plus A bar, A bar plus B bar plus C bar, it is again the same answer. So vector addition is commutative as well as it is associative. You can prove using these diagrams. No need to draw this diagram in any kind of exam. It is only for your understanding. So draw this diagram in your notebook for your understanding only. Okay. Yes, triangle of किंवा simply vector addition ची properties आहे. Vector addition is commutative, vector addition is associative. Triangle of vector addition चं statement सांगायचं आहे मला अजून. इथपर्यंत झालं, लिहून घ्या याच्या खाली. So triangle of vector addition चं statement येऊ शकतं एक्झाम मध्ये. If two vectors, ma'am, can you please explain triangle law again? I don't understand. Okay, I'll repeat. Just first write down the statement, Anvita. If two vectors describing the same physical quantity
describing the same physical quantity are represented in magnitude and direction, in magnitude and direction by the two sides of a triangle by the two sides of a triangle taken in order, taken in order, then their resultant is then their resultant is represented in represented in magnitude and direction magnitude and direction by the third side of the triangle, by the third side of a triangle drawn in the opposite sides. This whole is your one statement. Drawn in the opposite sides. मी सांगते लक्षात कसं ठेवायचं. ठीक आहे, एकदा रिपीट करते मी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर ॲडिशन. स्टेटमेंट लिहिले व्यवस्थित. काय सांगितलं बघा, इफ टू वेक्टर्स, दीज आर द टू वेक्टर्स डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, ओनली देन यू कैन ऐड देम. ठीक है, so if you have given the two vectors describing the same physical quantity and they are represented by its magnitude and direction, means they have certain length, that is magnitude, and they have a particular direction, so they are obviously vectors. So if these two vectors, we will try to rearrange as the two sides of a triangle. So suppose this is a bar, this is b bar. मी हा b bar इधर काढला, उलटा नाव देते मी याला, b bar a bar. So this a bar I am drawing here with the same magnitude and direction, and b bar I am drawing here with the same magnitude and direction. मी फक्त त्याला असा खाली शिफ्ट केला without changing its direction. Displace करते मी, कुठे पण displace करू शकते. So if these two vectors having the those are having the same quantity, magnitude can be different, directions can be different. If these two vectors are rearranged as the two sides of the triangle, then their addition is the third side of a triangle drawn in opposite sides. This is your law. So a bar चा sequence कसा आहे, start end. b bar चा sequence कसा आहे, इथून start then इथे end. So third side should be इथून start आणि इथे end असायला पाहिजे होतं, but we draw this in opposite sense, that is starting point of c bar will be starting point of a bar and end point of c bar will be end point of b bar. So I am repeating this once again. If the given two vectors are arranged as the two sides of a triangle, then their addition is the third side of a triangle in opposite sides. This should be in ordered manner. प्रत्येक शब्द लिहिलेला आपण statement. These two are in ordered manner, but the third one is in opposite sides. Anvita, clear to you? लिहिले नाही, मला वाटलं हिने लिहिलेलं आहे. Yes, okay. So this is about the triangle law of vector addition. One more law we have, त्याच्या आधी solved examples आहेत. तुमच्याकडे बुक नाही, solved examples सांगते मी कसे.
फर्स्ट क्वेश्चन इज, ज्याची तुम्हाला सगळ्यात जास्त भीती वाटते, सॉल्ड एक्झाम्पल्स आवडत नाहीत ना. एक्सप्रेस वेक्टर ए सी, आधी मी ट्रायंगल ड्रॉ करते. दिस इज ट्रायंगल, ॲरोज नीट बघा. ए बी सी. आता याला इथं नाव नाही दिलं, सो इट इज नॉट ए बार, इट इज ए बी बार, ए सी बार, सी बी बार. ठीक आहे. दिस इज युअर गिवन डायग्राम अँड द क्वेश्चन इज, लिहून घ्या, एक्सप्रेस वेक्टर ए सी बार, express vector AC bar means this vector in terms of AC bar in terms of AB bar and CB bar, AB bar and CB bar. So see, it is not necessary that every time the vectors will be these two only. कुठले पण असू शकतात. आता इथे ऑर्डर्ड मॅनर मध्ये कोण दिसतंय तुम्हाला, चेक करा बरं जरा. एका मागे एक आहेत असे ऑर्डर्ड मॅनर. दिस अँड दिस नो, याचे दोन हेड्स इथे येत आहेत. ठीक आहे. देन दिस अँड दिस ऑब्विसली नॉट, सो इथे नाहीच आहे. Ordered manner is this first one AC bar and the second one CB bar. This side tell head. Am I right? So you can conclude from this diagram, and by triangle law of vector addition तुम्ही काय लिहू शकता, AC bar, right? AC bar plus CB bar is equal to BA bar की AB bar. I'm repeating, AC bar plus CB bar is equal to AB bar. Direction बघा ना, tell head. I'm repeating, AC bar, माझ्या हाताची डायरेक्शन, AC bar plus CB bar is equal to AB bar. समजताय का? स्टार्ट कुठून झाला पाहिजे, इथून, आणि एंड कुठे झाला पाहिजे, इथे. इट इज AB bar. So this is by triangle law of vector addition. This is not our answer. The question is, you have to express AC. AC express करायचं या दोघांमध्ये. So it will be AC bar is equal to AB bar minus CB. So this is your final answer. This is the expansion of AC bar in terms of other two vectors. So firstly you have to apply the triangle law, then just rearrangement to express the AC bar. लिहून घ्या.
Done? Second, from the following diagram, determine the resultant of four forces. Determine the resultant of four forces: A1 bar, A2 bar, A3 bar, and A4 bar. A4 bar. डायग्राम काढतोय. ठीक है. From this diagram, you have to determine the resultant of A1, A2, A3, A4. काय येईल resultant? डायरेक्ट नाही लिहू शकत आपण, आपल्याला हळूहळू अप्लाय करू शकतो. So see, first one, this A1 and A2 are in ordered manner. Am I right? So from diagram, A1 bar plus A2 bar, this A1 bar plus A2 bar. ड्रॉ करो इथं. आधी दोन दोनचं ऍडिशन करणार ना. दिस. ठीक आहे, याला आपण म्हणतो इज इक्वल टू ओ बी बार. ओके, त्याला लिहिते मी तर A1 प्लस A2. नाव सी समजतंय का? लक्ष दे, नंतर A1 बार प्लस A2 बार इज A1 बार प्लस A2 बार. स्टार्ट कुठून करायचा? फर्स्ट वेक्टरच्या स्टार्ट पासून स्टार्ट, सेकंड वेक्टरच्या एंडला एंड. नेक्स्ट, A1 bar plus A2 bar plus A3 bar. So A1 bar plus A2 bar plus A3 bar. So this plus this will be this. Am I right? So this is A1 plus A2 plus A3. That is OC bar. Next, A1 plus A2 plus A3 plus A4. A1 plus A2 plus A3 plus A4. This will be equal to OD, that is A5 bar. So A5 bar is the resultant of the vectors A1 bar and A2 bar and A3 bar and A4 bar. So तुम्ही त्याला असं लिहू शकता का? It will be, कोणाकोणाची ऍडिशन आहे ही? This is A bar is OA bar, A2 is AB bar, A3 is A3 CB नाही लिहायचा, BC bar, plus A4 is CD bar is equal to OB bar. This is the representation of the four vectors resultantly or respectively. Write down.
So next is law of parallelogram of vectors. तर पॅरलोग्राम बद्दल नंतर बघू, पण हा लॉ का स्टडी करायचा एक झालाय तर. ठीक आहे. सो स्टार्ट इथून करूया. ॲडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. इफ टू वेक्टर्स आर पॅरलल दे कॅन बी ॲड लाईक दिस. इफ दे आर अँटी पॅरलल देन दे कॅन बी ॲड लाईक दिस. ठीक आहे. If they are arranged so that they are in order one after another, then triangle law is there. But what happens when this is vector a bar and this is vector b bar? ठीक आहे. आणि मला ते असं लिहायचं, कसं लिहायचं, a bar आणि b bar. Then what happens? So इथं काय झालंय, for this the two vectors are arranged so that, त्याला आपण टेल आणि हेड म्हणूया तात्पुरतं, तिथं टेल आणि हेड लिहायचं. We have arranged two vectors here such that their tails are together, never heads, कधीच नाही, always tails are together, हेडला नका एकत्र. So if two vectors are arranged such that their tails are together, then their addition will be done to use the law of parallelogram, by using the law of parallelogram. समजतंय का पाहिजे ही ऍडिशन? दिस वॉज वन आफ्टर अनदर, मीन्स एकाचा हेड आणि एकाचं टेल जॉईन होतं ना. हिअर द टू टेल्स ऑफ दी बोथ वेक्टर्स इज जॉईन टुगेदर. समजतंय ना? तू जॉईन केलंय की रिमूव्ह झालंय? काहीतरी इश्यू झाला असं. हा झाले झाले, दोन जॉईन झाले. अन्विता मे बी डिस्कनेक्ट झाली होती. ओके. येस, मला पण एक दिसत होतं, मला एक दिसत होतं, आता दोन दिसतात. एक्स्ट्रा झालं तर काही नाही, आपण कमी नाही झाले पाहिजे. हा, कुठं होतं आपण? सो इफ a bar and b bar are two vectors and we want to add these two vectors by joining their tails together, then what happens? Try to draw these two sides as adjacent sides of parallelogram. त्या दिवशी पॅरलोग्राम काय सांगितलेला? रेक्टँगल टिल्ट करायचा. कसा दिसतो मग? रेक्टँगल असा दिसतो आणि टिल्टेड रेक्टँगल असा दिसतो. ठीक आहे. सो कन्सिडर दीज टू साइड्स ॲज adjacent sides of parallelogram. Adjacent म्हणजे नेबर्स, डायग्राम्स मध्ये नेबर्स. सो इफ दीज टू आर adjacent sides of parallelogram, मी त्याला असं एक्सटेंड करते, बनला पॅरलोग्राम? येस. देन देअर ॲडिशन इज द diagonal of a parallelogram. So this is your C bar, where C bar is equal to A bar plus B. I'm going to repeat it again. So this is your triangle law of law of parallelogram of vectors. Why it is so needed? Because if two vectors you arranged as their tails are together, then they can be considered as two adjacent sides of parallelogram, and by extending this parallelogram their addition will be nothing but the diagonal of a parallelogram. समजतंय? इथं काय होतंय? टू वेक्टर्स इन ऑर्डर्ड मॅनर, रिझल्टंट इज थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल. हिअर two vectors are not in ordered manner, they are originating from the one point. ठीक है. So if two vectors are adjacent sides of parallelogram, then the resultant is nothing but the diagonal. Clear आहे law of parallelogram of vectors? लिहून घ्या वरती हेडिंग द्या, law of parallelogram of vectors. हा, फोर्थ वेक्टर ऑपरेशन मधला फोर्थ अँड द लास्ट वन. वेक्टर ऑपरेशन संपले. लिहिलं हेडिंग, लॉ ऑफ पॅरलोग्राम ऑफ वेक्टर्स. खाली लिहा, इफ टू वेक्टर्स if
two vectors of the same type originating from the same point, originating from the same point are represented, are represented in magnitude and direction in magnitude and direction by two adjacent sides, by two adjacent sides of a parallelogram of a parallelogram, then their resultant vector is, their resultant vector is given in magnitude and direction, given in magnitude and direction by the diagonal of, by the diagonal of the parallelogram, the parallelogram starting from the same point, starting from the same point. सगळे एकाच पॉइंट पासून ओरिजिनेट होणार आहेत. टू ऍडजसंट साइड्स ऑफ पॅरलेलोग्राम अँड ऑल्सो देअर ऍडिशन विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट. ठीक आहे, क्लिअर आहे? काही डाऊट आहे? नाही, नक्की. याच्यावरती एक खूप छान एक्झाम्पल आहे, ते घेऊया. द नेक्स्ट लेक्चर मध्ये रिझोल्युशन घेऊ, फक्त रिझोल्युशन. वॉटर इज फ्लोइंग, न्यूमेरिकल. जे हे फर्स्ट होतं सॉल्ड, हे सेकंड होतं सॉल्ड, आता हे थर्ड आहे. वॉटर इज फ्लोइंग in a stream with velocity, in a stream with velocity 5 किलोमीटर पर आवर. लिहिता येईल का? लिहा मग मी सांगते. 5 किलोमीटर पर आवर in an easterly direction, east वाली, in an easterly direction relative to the shore, relative to the shore, 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 लाटा, प्रवाह, shore. Speed of a boat is, next line, speed of a boat is relative to still water, relative to still water, still, ill, स्टीलचं वॉटर नाही, स्टील वॉटर, वैष्णवी सारखं स्टील.
water is 20 kilometer per hour. It's 20 kilometer per hour. Next line. If the boat enters, if the boat enters the stream heading north, heading north, comma, with what velocity, with what velocity will the boat, will the boat actually travel, actually travel. तुम्ही लॉक टेबल नाही घेतलं ना अजून? टाइम नाही तुम्हाला, नाही कंटाळा येतो. मग काय प्रॉब्लेम आहे? 50 रुपीज नाहीत? बघा काय दिलं एक्झाम्पल मध्ये. वॉटर इज फ्लोईंग इन अ स्ट्रीम विथ वेलॉसिटी 5 किलोमीटर पर आवर. पाण्याचा स्पीड दिलेला, वेलॉसिटी दिलेली आहे इन ईस्टर्ली डायरेक्शन. ईस्ट कुठली आहे ग वैष्णवी? दिस 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 और दिस, दिस 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 और दिस. ईस्ट. जॉग्रफीची नाही पाहिजे मला, बोर्डच्या अकॉर्डिंग, मॅप वाली. मॅप, मॅप, इंडिया मॅप. जॉग्रफी होता कुठं? वैष्णवी बरोबर सांगते. डायरेक्शन लक्षात राहिले पाहिजे रे. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साऊथ. केरला, कन्याकुमारी साऊथ, दिल्ली, जम्मू काश्मीर नॉर्थ. इंडियाचा मॅप पाहिला नाही. मग आपण इंडियाच्या एकदम या साईडला ना, लेफ्टेस्ट साईडला आहे महाराष्ट्र. सो वेस्टर्न रिजन मध्ये राईट साईडला ईस्ट आहे, वरती नॉर्थ. ठीक आहे. अन्विता विसरली असेल तर ओके बाबा, लांब आहे, तिचा ऍक्सेप्ट आहे. तुमचं काय आहे? पण तिच्यासाठी पण डायरेक्शन थोडी ना चेंज होणार आहे. हा ना अन्विता? अन्विता काय बोलतच नाही. नाही, अन्विताला बघू पण शकत नाही ना. टॉन्ट नाही, डेंजर ते. एक पण टॉन्ट सोडून काहीच मारलेलं नाही तू. हो, अन्विता सेड हा हा. शी रिप्लाइड. सो सी, राइट साइड ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. क्लियर है? नाउ इन एग्जाम्पल what is given, water is flowing in a stream with velocity 5 kilometer per hour in easterly direction. So this is the direction with the speed 5 kilometer per hour. Try to draw diagram, then it will be more clear. चांगली आयडिया भेटेल तुम्हाला सॉल्व करण्यासाठी. सो समजते वॉटर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. नेक्स्ट, स्पीड ऑफ बोट रिलेटिव्ह टू स्टिल वॉटर इज 20 किलोमीटर. पण कुठं चालली आहे माहिती नाहीये. बोट जातीये पाण्यामध्ये, समुद्र आहे, समुद्राच्या लाटा या साईडला, हा बीच आहे, तुम्ही असं खेळायला जाताय आतमध्ये, लाटा इकडून येत आहेत. होते इमॅजिन? असं काढू आता, इथं बीच, अशा लाटा येत आहे तिथे. इथे थांबली आहे वैष्णवी. फेवरेट आहे ना? हा नाही, हा बीच आहे म्हणजे हे पाणी आहे. दिस इज सी. बाबा सी पण काढून लागतो. लाटा अशा बाहेर येतात. वैष्णवी बीच वरती थांबली आहे. बीच कळतो का? बीच, बीच इज नॉट पाणी, जिथं सँड आहे. वैष्णवी पूर्ण नाही भिजली, केस चांगले राहिले असून. ते पाण्यामध्ये भिजले म्हणून असे झाले, चिप्पू झाले, दिसत नाही. ओके सी,
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वॉटर फ्लोईंग. या साईडला फ्लो होत आहे वॉटर. ओके. बोट या पाण्यामध्ये जाणार पण कुठल्या डायरेक्शन मध्ये, तिचं स्पीड दिलेलं 20 किलोमीटर पर आवर. नाव इफ बोट एंटर्स द स्ट्रीम हेडिंग नॉर्थ, दिस इज द स्ट्रीम आणि बोट इज एंटरिंग सो दॅट इट इज हेडिंग. हेडिंग म्हणजे डोकं. एंटर करायची डायरेक्शन इट इज नॉर्थ. नॉर्थ कुठला आहे? वरती. सो बोट इज एंटरिंग लाईक दिस. अरे खाली कशाला? वरती नॉर्थ तर वरती जाणार ना. खालून काढलं मी 20 किलोमीटर पर. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द बोट एंटरिंग द वॉटर अँड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वॉटर. बघा तुम्ही असे चाललेत, पाणी इकडे चाललंय, तुम्ही कुठे जाणार? थोडे थोडे तिकडे, थोडे थोडे, डायरेक्ट तिकडे नाही. बिकॉज तुमचा पण स्पीड आहे ना 20 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज युअर स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर. Okay. Obviously this will be the 90 degree. मी एक राईट अँगल काढते. ठीक आहे. सो बोट, आपण नाही, बोट. तुम्ही बोट मध्ये बसाल तर तुम्ही पण. बोट चालली इथं. दिस इज वॉटर. ते सी वगैरे ते आता विसरून जा, कोणी बघितलं ना नंतर लाईन अवघड होईल. हा. देन बोट विल गो इन दिस डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस फ्लो 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक आहे. या डायरेक्शन मध्ये जाईल. पण मग ही डायरेक्शन सांगण्यासाठी यू विल नीड दिस थीटा. लेट्स कन्सिडर दिस एज अ थीटा. येस. कुठला अँगल मी, तुम्ही या साईडला जाणार. काय? बोट खाली नाही आली, बोट एंटर करतीये. एवढाच आहे समुद्र, एवढाच. इथून बोट चालली आहे समुद्रात. एंटरिंग. Boat is entering, water is flowing. Boat enters because of flow of water. It will get deviated by this much angle. That angle you have to find out. What is asked? With what velocity will boat actually travel? So this magnitude you have to find out. So right angle triangle banel. This will be the hypotenuse. This much is 20 kilometer per hour. Velocity बद्दल चाललंय. These vectors are velocity vectors. 20 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर. तुम्हाला पायथागोरस माहितीये? पायथागोरस माणूस नाही, त्याचा फॉर्म्युला. सो दिस विल बी द रिझल्टंट अँड दिस आर स्क्वेअर इज इक्वल टू 20 स्क्वेअर प्लस 5 स्क्वेअर. सो दिस रिझल्टंट आर विल बी इन स्क्वेअर रूट. समजतंय का? 20 चा स्क्वेअर 400, 5 square 25. So this velocity will be square root of 425. कुणाला येतो 425 चा स्क्वेअर रूट? स्क्वेअर रूट कशाचा आहे का स्क्वेअर 425? म्हणून लॉग टेबल लागतं, जे तुम्ही नाही आणलं. एक छोटीशी ट्रिक शिकवते, छोटीशी, फॉर द कॉम्पिटेटिव्ह सीईटी जेई नीट असं या टाइप मध्ये कुठे आलं तर. सी दिस इज स्क्वेअर रूट ऑफ 425. यू डोंट नो द स्क्वेअर रूट ऑफ 425. Actually it is not a perfect square. Actually it is not a perfect square. So what you know is 20 square is 400. You should know actually. And 21 square is 441. Is this number lies between these two? So its square root will be between 20 and 21. ठीक आहे. सो समजा ऑप्शन असे असतील 19.5, 20.6, 21.2, 21.3. तर 20 आणि 21 मध्ये ऑब्वियसली इट इज नॉट ग्रेटर दॅन 21, नॉट लेस दॅन 20. सो आन्सर विल बी दिस. दिस इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन मेथड. मीन्स ऑप्शन मधून आन्सर एलिमिनेट करता आले पाहिजे इवन दो यू डोंट नो दी एक्झॅक्ट स्क्वेअर रूट. हे कधीतरीच होईल, एवढे सिंपल नाही जात, बट तरी पण एक ऑप्शन तर इझिली एलिमिनेट होतो. सो एक तरी ऑप्शन असेल ना 21 पेक्षा ग्रेटर. ठीक आहे. सो शुअरली द आन्सर लाईज बिटवीन 20 अँड 21. ठीक आहे, याची श्युरिटी आहे, पण किती आहे माहिती नाही, बिकॉज वी विल नीड दी लॉग टेबल टू फाइंड आउट द स्क्वेअर रूट. आणि जेव्हा घेते मी लेक्चर, सरांचं पण आहे, पण मग अन्विता जेव्हा येईल तेव्हा जास्ती चांगलं राहील घेतलं. फेस टू फेस खूप चांगलं समजावता येतं, बिकॉज प्रत्येक पेजवरती एवढे सारे नंबर्स आहेत ना, शी कॅन गेट कन्फ्युज. असं निघून नाही. आत्ता पण घेते, नंतर पण घेते. ठीक आहे. ऑनलाईन लेक्चर चालू आहे तेव्हा एकदा घेऊया, मग ती आल्यावर अजून एकदा घेऊया. सो अजून चांगले आहे.
बिटवीन दिस 20 आणि 21. अजून एक नंबर असतो बिटवीन 20 आणि 21 इज 20.5. ज्याचा स्क्वेअर खूप इझिली फाइंड आउट करता येतो. मी शिकवते कसा स्क्वेअर काढायचा, ज्याच्या एंडला 5 आहेत. हे ट्रिक्स 11ची रिलेटेड नाही आहेत, हे ट्रिक्स माझ्याकडे आहेत. ठीक आहे, शॉर्ट कदाचित ते तुम्हाला असतील आणि मी थोडे बँकिंगचे वगैरे एक्झाम्स दिले, सो माझ्याकडे खूप सारे आहेत, त्यातले थोडे थोडे तुम्हाला सांगते. सो जेव्हा लास्टला 5 असतो, डेसिमलला विसरून जायचं, जेव्हा लास्टला 5 असतो, एक्झाम्पल्स घेऊ दुसरे. फॉर एक्झाम्पल 15चा स्क्वेअर लास्टला 5 असेल तर आन्सर मध्ये लिहायचं 25. लक्ष द्या, गडबड नका करू, मी सांगते स्टेप बाय स्टेप. सो इफ देअर इज 5 लास्ट डिजिट, देन डिरेक्ट त्याचा स्क्वेअर 25 लिहायचा. नेक्स्ट इथं काय राहिलाय 1. 1 नंतर काय येतो? 1 2 3 4 येतो. 1 नंतर काय येतो? 2. 1 into 2 is 2. 225 is the square of 15. 35. 5 चा स्क्वेअर 25. 3 as it is. 3 नंतर येतो 4. 3 into 4 12. This is the square of 35. ठीक आहे, 95. 5 चा स्क्वेअर 25. 9 into 10. This is the square of 95. You can cross check it after. आता इथं काय 20 पॉइंटला विसरून जाऊ. 205. 5 चा स्क्वेअर 25. 20 into 21. याच्यासाठी 21 चा टेबल पाहिजे. 21 into 2 is 42 आणि हा 0. सो याचा स्क्वेअर आहे 42025 अँड डेसिमल इथे 1 आहे, मल्टिप्लाय केल्यानंतर 1 + 1 is 2. सो आन्सर इज 420.25. अजून एक हिंट भेटली. सो 20 स्क्वेअर इज 400. 20.5 चा स्क्वेअर इज 420.25 अँड 21 चा स्क्वेअर आहे 441. हा नंबर किती आहे? 425. इथं येईल की इथं येईल? याच्यात येणार ना, 420 पेक्षा ग्रेटर आहे. दिस नंबर इज ग्रेटर दॅन 420. So answer will be between 20.5 to 21. It can be 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, माहिती नाही. आन्सर इज 20.6 ऍक्च्युली. लॉक टेबल नाहीये तरी आपण फाइंड आउट करू शकतो. ठीक आहे, हे तुम्हाला कॉम्पिटेटिव्ह मध्ये वापरता येतील मेथड्स. ठीक आहे, लॉक टेबल नाहीये पण आपण स्टार्ट करू, नंतर मी सांगते तो कसा आला. आन्सर इज 20.61 किलोमीटर पर आवर. व्हॉट इज दिस? दिस इज द रिझल्टंट वेलॉसिटी. ठीक आहे, रिझल्टंट वेलॉसिटी ऑफ द बोट बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द वॉटर. ठीक आहे, पण हा कितीने डिफ्लेक्ट झाला किंवा डायव्हर्ट झाला, दिस थीटा वी शुड नो. ठीक आहे, थीटा यूज करण्यासाठी दिस साइड इज 20 किलोमीटर पर आवर, दिस साइड इज 5, दिस साइड इज 20.61. ही जरा डिफिकल्ट आहे, हिच्याकडे लक्ष नका दे. अकॉर्डिंग टू दिस थीटा, तुम्हाला ते येतं ऑपोजिट, ऍडजस्टंट, हायपोटेन्युअस, माहितीये? येस. So according to this theta, this side is opposite side, this is adjacent side. Opposite आणि adjacent चं रिलेशन कोण देतं? tan theta. Sin theta is opposite upon hypotenuse. Cos theta is adjacent upon hypotenuse. So tan theta is opposite upon adjacent, right? So therefore tan theta, माहित नाही ना थीटा, थीटा काढायचा, will be opposite side is 5, adjacent is 20. ठीक आहे, 5 divided by 20 करायचं, किती येईल? अरे 4 कुठं आला? खाली 4. अच्छा, 1/4. अजून 0.25. नाही 25 नाही, येस 2. कसं म्हणजे 1 divided by 4 केलं? 4 ने डिवाइड नाही होत, मग पॉईंट घेतला 10 झाला, 4 2 जा 8, मग 2 राहिले 20 झाला, 4 5 जा 20. 0.25. ठीक आहे, सो tan थीटा इज 0.25. थीटा काढायचा ना, इट विल बी tan इनवर्स ऑफ 0.25. आता हा कसा काढायचा? याच्यासाठी पण लॉग टेबल लागतं. हे दोन्ही आन्सर फाइंड आउट करायला मॅक्सिमम 5 सेकंड्स लागतात युजिंग लॉग टेबल. पण लॉग टेबल नाही तर काय करू शकत नाही. So Anvita, also you try to download the PDF of logarithmic table.
This is logarithmic table. This book will be maybe available on the Google in the form of PDF. So using this logarithmic table or log table, that book, we can easily do the calculations of multiplication, division, square root, tan inverse, sine inverse, cos inverse, etc., etc. I'll take one lecture how to use this log table. Till then, be ready with this book. तुम्ही कधी आणणार? ठीक आहे, लिहून घ्या एक्झाम्पल लिहून.
So Anvita, after 10 minutes of break, we will start the maths. Okay? Any doubt? Okay, thank you.